власть находится в руках 3-4 корпораций. The U.S. government developed a technology called genetic use restriction technology, GURT, popularly called after the Arnold Schwarzenegger Hollywood movie Terminator. США разработала технологию по ограничению использования генетически модифицированных продуктов, так называемая GURT. Terminator. Терминатор. And with Terminator technology, Monsanto can sell seeds to a farmer in India or Russia or China or Argentina. The seed will commit suicide or terminate after one harvest season, so no farmer can save some of the seed for the next harvest. Эти семена, при помощи этого Монсанто сможет направить семена, например, в Индию, или Россию, или Китай, или Аргентину, и сельское хозяйство не сможет получить второе поколение этих семян. То есть после первого поколения семена перестанут существовать. Imagine a scenario that Russia were to allow Monsanto to plant its seeds all over the beautiful Russian earth. And in 10 years, when the Russian agriculture is dominated by GMO patented seeds, Russia decides to oppose Washington on an important issue of foreign policy. And Washington says to Russia, no seeds for the next harvest unless you do what we say. Представьте себе ситуацию, если Россия сейчас позволит ввоз генетически модифицированных семян в страну, и через 10 лет, когда ГМО семена уже распространятся по территории России и будут использоваться в сельском хозяйстве, Россия вдруг сделает будет не согласна в чем-то с Соединенными Штатами. И Соединенные Штаты заявят: хорошо, больше никаких семян. Personal anecdote, just to give you an idea that this is not a hopeless situation. In 2008, there was a world grain price explosion, a food crisis. Countries in Asia, people couldn't afford to buy enough rice for their families. Небольшая история такая личная. В 2008 году был продовольственный кризис в Азии, люди не могли позволить себе купить рис. And at the same time, the price of oil on the world market exploded to $147 a barrel. И одновременно цена на нефть подскочила до $147 за баррель. Some people foolishly in Russia must have thought that they were in a new paradise because of the oil revenues. Некоторые люди в России подумали, что они в нефтяном рае из-за цен на нефть. Both of those price explosions were manipulated by the same Wall Street banks. Оба роста цен были манипулированы банками в США. And during this crisis, the United Nations Food and Agriculture Organization called an emergency food summit in Rome. During the crisis of the grain price. The Food and Agriculture Organization, FAO, called a conference in Rome. Организация продовольствия и сельского хозяйства, ФАО. ФАО. Они собрали в Риме продовольственный форум. Да, они собрали продовольственный форум в Риме. And they invited Pope Benedict to speak at this conference because they were told by people inside the Vatican that the Pope had been convinced that GMO is the solution to world hunger. И они пригласили папу Бенедикта выступать на этой конференции, потому что услышали, что он был убежден, что ГМО – это решение проблемы мирового голода. The entire UN conference, according to information I have, was organized around the expected announcement of the Pope to support GMO as an answer to world hunger. Вся организация была именно создана вокруг и ориентировалась на именно этот ответ папы о том, что ГМО – это решение проблемы голода.
I was told by a Catholic priest who invited me at that same time, some days later, to Rome to give a speech on my book, that the Pope, before this FAO conference, had a private meeting with someone in the Vatican who had read my book. Мне потом позже сказал католический священник, что папа до этой конференции встречался с кем-то в Риме, который, в Ватикане, который читал мою книгу. And based on what the Pope was told about the real agenda of GMO, the Pope came to the FAO conference and said not one word about GMO. И после этого папа пришел на эту конференцию и не сказал ни одного слова о ГМО. Perhaps he had second thoughts after hearing what I described in the book. Может быть, у него были какие-то вторые мысли, какие-то задние мысли после того, как он прочитал мою книгу. I say that as an indication that sometimes very little contributions can make a big difference. Я говорю это как показатель того, что иногда даже маленький вклад может принести большие плоды.